Hi everyone, welcome back to the part 2 of Kashmir vlogs. I know you guys were anticipating this for a long time, but your girl is sick and tired, but got little energy to edit this one. So enjoy. Amma, how are you feeling? Huh? Very nice. Is it like your style? Like you like tulips? Yes, very much. Very beautiful. Variety of colors and a beautiful scenery. Are you excited to see the rest of the Kashmir? Yes. Photographies continues. Amarna and her assistant. I'm sorry for not talking a lot in the vlog, but എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ടുലിപ്പ് ഗാർഡനിൽ വന്നിട്ട്? നല്ല ഫീലിംഗ്, അടിപൊളി. കാശ്മീരിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് അച്ഛൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? ഇത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. മുമ്പ് വരുമ്പോ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടല്ലേ വന്നപ്പോ. ഇത് അന്നില്ല, ജൂലൈയിലല്ലേ. അതല്ല, കാശ്മീർ ഓൾ ടുഗദറിൽ എന്താണ് ലൈക്ക് ഈ ട്രിപ്പിൽ അച്ഛൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഡിസംബർ ആവണം. മഞ്ഞ് ഗുൽഗ്രാം അവിടെ എവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഗുൽമാർഗിൽ. ഗുൽമാർഗ്, സോറി, സ്ഥലം മാറിപ്പോയി. എനിവേസ് ഗൈസ്, इकडे घेतलं तर सूर्यप्रकाश आहे. How was the tulips, Adra? Have you ever seen this much tulips in your life? actually I first thought it's plastic Huh? because I never It's seen so pretty. like I never seen tulips in my life. I think like, you know, I think I've seen in flower shops maybe, but not in like gardens. It's like so pretty. So pretty.
me and Amma is chilling, and we don't know where our other two people are. This will come in my vlog. It's actually pretty cold, but she wants to roast these poor Mainas. Why, Amma? Why so cruel? So hungry. Come here, Maina. I will roast you. Maina from I don't know where this vlog is going, but I think I'll end this Where is here. Papaji? Papaji, Papaji Missing. missing hai. I will end this vlog here because I am tired and I'll go eat and probably sleep. And I don't know when all these vlogs come out, but I'll try to vlog as much as I can. Yes, that's it. Okay. And sorry for not posting reels frequently. I will try to capture and post, because there is no network, like no prepaid SIM works here. So let's see what we can do about it. Say bye. Bye. Like, share and subscribe. I love you guys.